initiative to assist the government in improving the delivery of power in the country. Buhari would describe the power sector as one of the most critical components of sustainable development, expressed commitment to improving the delivery of power in the country as his enduring and defining legacy. Some members of the committee are the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, SAN, the Minister of Finance, Budget and National Planning, Zainab Ahmed, Minister of Power, Salih Mamman, and Minister of Works and Housing, Babatunde Fashola. Bread sellers in Ibadan have commenced a 3-day strike to protest high costs of bakery materials. Pensioners FM's correspondent, Oluwakemi Oyedele, who wrote the City of Ibadan, reports that most of the bakeries did not open for business. A bread seller in Ibadan, Ibirunke Fumilayo, appealed to the state government to intervene urgently. The cause of the strike is that all their materials increased every day. They will put money on flour, they will put money on sugar, and all the materials, they will increase the price of the bread now after the strike. Meanwhile, the presidency says the price of food items in the country had dropping as a result of the agricultural reforms of the administration of President Muhammadu Buhari. The president's senior special assistant on media and publicity, Garba Shehu, made this known while speaking with newsmen in Abuja. It will be recalled that Buhari had directed that the Central Bank of Nigeria, CBN, not to release money for food and fertilizer importation henceforth. Independent Electoral Commission, INEC, has reacted to the fire outbreak that raised some parts of its secretariat in Akure, the Ondo state capital. INEC Commissioner in charge of Information and Voters Education, Festus Okoye, disclosed that the immediate task is how to have each free governorship elections next month in the state. I think that it is one of the big issues that we need to address because this is not Anambra State office and we lost so many smart card readers and now we are losing a total of 5,141 smart card readers, which is huge. So our main concern now and our main focus is about the fire and the fire is off. Our second concern now is to mop up the smart card readers from states that are contiguous to all those states in order for us to continue with our training and preparatory to the election and also to enable us to begin to deconfigure some of the smart card readers. It will be recalled that states had suffered the same problem in recent times. Governor of Jigawa State, Abubakar Badaru-led All Progressive Congress APC Reconciliation Committee has met with the party's leadership and stakeholders from Oyo. The meeting held in Abuja, all the leaders and stakeholders pledged to work together in ensuring APC is a strong and formidable party in Oyo State. Among those from Oyo State present at the meeting were former Governor of Oyo State, Adebayo Alawakala, and former Minister of Communications, Adebayo Shitu. Recall that the chairman of the APC Caretaker Extraordinary National Convention Planning Committee and Governor of Yobe State, Mai Malabuni, recently inaugurated the Reconciliation Committee in line with its mandate to achieve peace building and to give every member a sense of belonging. Meanwhile, the People's Democratic Party (PDP) caucus in the House of Representatives has dragged the Minister of Information live in Abuja, seeking to invalidate the controversial Sixth Broadcasting Code. A copy of the originating summon, cited by newsmen in Abuja, shows that the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, is joined as defendants in the suit. Plaintiffs in the suit are caucus leader, Representatives Kingsley Chinda, his deputy, representatives, and others. Chinda and others are instituting the case on behalf of themselves, individually, and as representatives of the PDP caucus in the House of Representatives. In Kano State, the Executive Secretary, Universal Basic Education Board, SUBEB, Dr. Danlami Hayo, says the state government has earmarked 3.2 billion naira
for schools rehabilitations to ensure compliance with COVID-19 protocols when the school resumes. Hayo made the disclosure while speaking with newsmen on the sideline of a 1 day orientation exercise for school based management committees in Kano. According to him, the state governor Abdullahi Ganduje had approved the amounts to fast track school rehabilitation, construction of additional schools and classrooms as part of preparations to reopen schools in the state. In a related development, as schools across the country are set to resume academic year, students have been urged to avoid drug related matters that can shortcut their lifespan. Image maker of the National Drug Law Enforcement Agency NDLEA in Oyo State, Mutiat Okuwobi, gave the advice in a chat with Pensioners FM's correspondent Ibiwumi Ishola shortly after participating as a guest of our station's program, Security Lens. It's survivor that is the main thing. We have been home, that is students, we have been home for like about 6 months now. Most of them without taking drugs, and they did not die. So they should just get that lesson that they can actually live without drugs. They can live their life, they can read and be whatever they want to be without taking drugs. So they have to take from that lesson that they can do anything they wish, because drug is only stop someone from achieving his dream. Drug abuse does not bring solution to any problem. It will be recalled that the agency recorded landmark success recently in the seizure, arrest, and conviction of drug dealers. Ahead of school's resumption in Oyo State, the State Universal Basic Education Board has just concluded training of 2,454 head teachers in the state on COVID-19 preventive measures. The training session, which was held across all educational zones in the state, started on Tuesday. Speaking at the event, the executive chairman of Oyo State Universal Basic Education Board, Dr. Nurini Adeniro, said the board, in collaboration with Universal Basic Education Commission (UBEC), has begun capacity building for all teachers at primary school level, as directed by the Nigeria Center for Disease Control, in view of World Health Organization's submission that COVID-19 might be for a while. He noted that the state government had earlier organized and funded training of school administrators on COVID-19 preventive measures for both primary and secondary school teachers. Recall that the pandemic hit the country since March, necessitating the closure of schools since then. This is still news at sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. The conciliatory meeting between the federal government and the joint health sector unions has ended in a deadlock. Government delegations sought an affirmative response of strike suspension from the union, while the labor leaders insisted they must convene the National Executive Council meeting before a decision could be taken. The union declined to sign the drafted memorandum of understanding, insisting it will take it to its members for their final position. A retired Don, Professor Titi Hassan, wants workers to make adequate preparation for their retirement so as to have a soft landing after their years of service. Professor Hassan, a former dean, Faculty of Science at the University of Ibadan, who featured on the Pensioners FM's program, The Grey Air, was of the view that some people suffer during retirement because they fail to make adequate preparation while in active service. The point I'm saying is, once you are reaching retirement age, think of yourself. That child will take care of yourself. Don't see your child as your ATM. It may not be your ATM. So you should try to ensure that you have taken care of yourself. But don't spend all your money. Don't take all the money to nightclub. Be Apollo. And with all apologies on women, because a lot of us do it. You are 50 something, you go and marry a young wife. You marry your trouble. Speaking on the role of the government in making life more meaningful for retired personnel, the Don expressed disappointment that the Nigerian government cares very little about the future of its workers. Professor Ahsan charged retirees to live a life of contentment and avoid any issue that would add stress to their lives as they enjoy their retirement.
You're still listening to News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We go on a short break, and when we return, we take you through stories from the entertainment and the world of sports. Please stay with us. You're welcome back. Taking stories from the entertainment scene. Nigeria media personality Toke Makinwa has advised parents of kids who see her as a role model to tell them to desist from the idea. In a series of tweets shared via a Twitter page, she advised the parents of her fans to raise their children to rely more on their own individual strength. Now to the amazing world of sports. Confederation of African Football (CAF) has set March 2021 for its presidential election. This decision is among several others arrived at the end of an executive committee. The 43rd CAF Ordinary General Assembly has been rescheduled for December 2020 in Addis Ababa, Ethiopia. It will be recalled that the presidential election was earlier set to hold on February 2021. To end the news at sunset, here is a recap of the top stories. President Muhammadu Buhari has appointed the Attorney General of Federation and Minister of Justice Abubakar Malami SAN, the Minister of Finance, Budget and National Planning Zainab Ahmed, and others as Power Committee members. The presidency has said the prices of food items in the country are dropping as a result of the agricultural reforms of the administration of President Muhammadu Buhari. The All Progressive Congress APC stakeholders in Oyo State have assured Governor of Jigawa State Abubakar Badaru-led Reconciliation Committee of working together. It was brought to you in the world of sport that the Confederation of Africa Football (CAF) has postponed its presidential election till March 2021. For any information, you can reach us on these mobile numbers: 0812 0086 270 or 0812 1889 462. You can also visit us at Pensioners House at Barigo, Oniweke, Ibadan. The news editor is Michael Adeyemo. Yetunde Oki led the production crew. On behalf of the production crew, my name is Balqees Ishola Taiwo. Good evening. ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́ kọ́gbọ́n níròyìn wá. Bẹ́sánà sẹ́fẹ̀ mú gbèròyìn dé o. Ìròyìn tí ọlẹ́jà ń bá kàn ní 6.7 nìkan ní wá. ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́ kọ́gbọ́n níròyìn wá. Bẹ́sánà sẹ́fẹ̀ mú gbèròyìn dé o. Ìròyìn tí ọlẹ́jà ń bá kàn nínú. ẹ kú déédéé wòyí ìròyìn àṣálẹ́ la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ ẹlẹ́rọ amìjìnjìn Pensioners FM 106.7 rédíò àgbàlódé àgbárígo onírèké Ìbàdàn. Ọlátúndé alára àgbà ìdálù níròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn àrígbámú tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Muhammadu Buhari yan Malami àtàwọn míì sípò gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀ka iná ọba. Iléeṣẹ́ ààrẹ sọ pé iye owó tí wọ́n fi ń ra àwọn ohun tẹ́nu ń jẹ já wálẹ̀ lásìkò ìṣèjọba Buhari. Àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi ìdánilójú hàn sí Badaru tó ń léwájú ìgbìmọ̀ pẹ̀tùsáwọ̀ láti ṣiṣẹ́ papọ̀. Lábalẹ̀ eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ti sún ètò ìdìbò ààrẹ àjọ náà síwájú de oṣù kẹta ọdún 2021. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ọmọdé àtàlà àgbà kẹ́yìn gbọ́ròyìn àgbọ̀fẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèfilọ́lẹ̀ àwọn irinṣẹ́ fún ojú inú tí ààrẹ gbé kalẹ̀ lórí iná ọba
láti ṣèrànwọ́ fún ìjọba fún ìgbélárugẹ ìpèsè iná nílẹ̀ yìí. Buhari ṣàpèjúwe ẹ̀ka iná ọba gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn nǹkan tó ṣe kókó fún dàgbàsókè, tó sì fi ìdánilójú hàn lórí akitiyan láti jẹ́ kí ìpèsè iná ọba gbèrú sí i ní orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà tí Buhari fi lọ́lẹ̀ ni amòfin àgbà ilẹ̀ yìí títún ṣe alákòóso fétò ìdájọ́ Abubakar Malami, alákòóso fétò ẹ̀náwó ìṣúná àti àtòlú Zainab Ahmed, alákòóso fétò ohun àmúṣagbára Zalim Mama àti alákòóso fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde àti ilégbèé Babatunde Fasola àtàwọn míín. Ní báyìí ná, iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ pé iye owó àwọn nǹkan tẹ́nu ń jẹ nílẹ̀ yìí ń já wálẹ̀ nítorí bí ìṣèjọba ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe mú ìsọdọ̀tun bá ètò ọ̀gbìn. Olùrànlọ́wọ́ àgbà fún ààrẹ lórí ìròyìn àti ìbáraàlú sọ̀rọ̀, Malam Garba Shehu sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn ní gbólóhùn nílùú Àbújá. Ẹ ó rántí pé ṣáájú ni Buhari ti pàṣẹ fún báńkì àgbà ilẹ̀ yìí CBN láti fi owó síta fún kíkó oúnjẹ àti ajílẹ̀ wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè. Àjọ olómìnira tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò nílẹ̀ yìí, ìyẹn àjọ INEC, ti fèsì lé ìṣẹ̀lẹ̀ iná kan tó ju abala sẹkítírààtì rẹ̀ nílùú Àkúrẹ́ tí í ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ondo. Alákòóso àjọ INEC lórí ìròyìn àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn olùdìbò Festus Okoye ṣàlàyé pé ohun tó jẹ òun lógún báyìí ni ọ̀nà láti ṣètò ìdìbò fúnpò gómìnà tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ lóṣù tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ náà. Ẹ ó rántí pé àwọn ìpínlẹ̀ kan ti kojú irúfẹ́ ìṣòro yìí rí. Àwọn tí wọ́n ń ta búrẹ́dì nílùú Ìbàdàn ti bẹ̀rẹ̀ ìwòsàn níran ọlọ́jọ́ mẹ́ta láti fi ṣe ẹ̀hónú lórí bí àwọn èròjà tí wọ́n fi ń ṣe búrẹ́dì ṣe gbé owó lórí. Oníròyìn Pensioners FM Olúwakẹ́mi Oyèdélé tó wo bí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún ṣe rí nílùú Ìbàdàn jábọ̀ pé àwọn ṣọ́ọ̀pù tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ okòwò náà ló wà ní títìpa. Oníbúrẹ́dì kan lójú ọ̀nà Akíntọ́lá Ìbírónkẹ́ Fúnmiláyọ̀ pàrọwà sí ìjọba ìpínlẹ̀ láti wójútùú sí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ gbọ́ síwájú. Nǹkan tó ń lò tí wọ́n jù mo rò pé ká má jòkó sílé ni nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó wà lábẹ́ ẹ̀, àwọn tó ń nu páàmù, àwọn bẹ́kà tó gbà iṣẹ́ṣẹ́ àdáṣe, kò dẹ̀ sówó ń ta, kò sọ́jà. Ojoojúmọ́ ni fúláwà ń fò fẹ̀rẹ̀. Tiléwó ṣúgà bákan náà. Gbogbo oníbúrẹ́dì gbogbo wọn ló daṣẹ́ lẹ̀ wọ́n ní kí ìjọba bá wọn wá nǹkan ṣe sí. Búrẹ́dì jẹ́ oúnjẹ kan tí ti kéré ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ sí láti máa jẹ lójoojúmọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Jigawa Abubakar Badaru tó léwájú ìgbìmọ̀ apẹ̀tùsáwọ̀ inú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ti ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣáájú àtàwọn tọ́rọ̀ ẹgbẹ́ kan láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójúnà àti jẹ́ kí àlàáfíà àti ìṣọ̀kan ó jọba láàrin àwọn tọ́rọ̀ ẹgbẹ́ náà gbèrú. Níbi ìpàdé tó wáyé nílé ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau nílùú Àbújá, gbogbo àwọn olórí àtàwọn tọ́rọ̀ kàn jẹ́jẹ́ láti pawọ́pọ̀ jíyànkò fi rí dájú pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ̀ǹfẹ́gbẹ́ tó sì gbàwó bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára àwọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé náà láti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Samuel Lalong, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí, gómìnà ìpínlẹ̀ Nasarawa Abdullahi Sule àti gómìnà ìpínlẹ̀ Gombe Mohammed Yahya tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan rí Ọ̀túnba Adébáyọ̀ Aláò Àkàlà àtàwọn míín. Ẹ̀wẹ̀, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP nílé aṣòfin àgbà kejì ti gbé alákòóso fétò ìròyìn àti àṣà Lai Muhammed àti àjọ tó ń rí sí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí NBC lọ síwájú ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ nílùú Àbújá tí wọ́n sì ń béèrè fún wíwọ́gilé ìwé atọ́nisọ́nà kan lórí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó jáde ẹlẹ́ẹ̀kẹfà irú rẹ̀.
ìwé kan tí wọ́n fi pẹjọ́ tí àwọn akọ̀ròyìn rí nílùú Àbújá ṣàfihàn pé amòfin àgbà alẹ̀ yìí títún ṣe alákòóso fétò ìdájọ́ Abubakar Malami yóò darapọ̀ láti dúró gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́jọ́. Bákan náà, ṣáájú wíwọlé padà àwọn ilé ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àjọ elétò ẹ̀kọ́ kárí ayé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ SUBEB, ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan fáwọn 2,454 ìyẹn 2,454 àwọn ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí lórí àwọn ìgbésẹ̀ láti dènà àtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn COVID-19. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún wáyé káàkiri àwọn ẹkùn iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága àjọ elétò ẹ̀kọ́ kárí ayé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀mọ̀wé Nureni Adéníran sọ pé nínú ìwòye àjọ elétò ìlera àgbáyé tó gbé kalẹ̀ ló ti sọ pé àtànkálẹ̀ kòkòrò àrùn COVID-19 yóò jẹ́ àrùn tí kò ní pẹ́ kásẹ̀ nílẹ̀. Nínú ìròyìn míì, ní bí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà káàkiri ilẹ̀ yìí ṣe ń gbáradì láti wọlé padà fétò ẹ̀kọ́ kíkọ́ fún sáà ọdún ètò ẹ̀kọ́, wọ́n ti gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nímọ̀ràn láti takété sí lílo àwọn oògùn eléyìí tó níṣe léyìí tó lè gé ìgbé ayé wọn kúrú. Olójú inú àjọ tó ń gbógun ti gbígbé àti lílo oògùn olóró nílẹ̀ yìí, ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Mutiat Okuwobi, jẹ́ kó di mọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú oníròyìn Pensioners FM Ìbíwùmí Ìṣọ̀lá lẹ́yìn tó kópa gẹ́gẹ́ bí àlejò lórí ètò kan níléeṣẹ́ wa tá a mọ̀ sí Security Lens. Ẹ gbọ́ síwájú. Ó yẹ kó tiẹ̀ mú lára àwọn lẹ́sìn tí COVID-19 ti kọ́ wa wípé survival lójú tí èèyàn bá ti wà láyé tó ń jẹun tó ń mu òun gangan lójú tí ó dẹ̀ wà lálàáfíà torí àlàáfíà la lè fi lólé ayé. Láti bí oṣù mẹ́fà tí ń sìn most of them ò jáde débi tó tẹ̀ ti máa ráyè ṣe àwọn ìwà pálapàla bíi mu drug. Wọn ò kú, wọn ò dẹ̀ torí ẹ̀rìn dì, in fact ń ṣe ni egungun tún le sí. Ká mú yẹn ká jẹ́ kó continue kó máa torí pé ó ti padà sí ìgboro kí ìgboro tún dàrú. Àwọn ni ọjọ́ ọ̀la wa so kó ṣe jẹ́jẹ́. Ẹ rántí pé àjọ náà ti ní àkọsílẹ̀ gbígbẹ́sẹ̀ lé àti nínáwó gan àwọn tí wọ́n ń gbé egbògi olóró. Ìròyìn àṣálẹ́ náà lẹ́ ń gbọ́ láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé Pensioners FM 106.7 Àgbárígo. Tá a bá padà dé, ìròyìn eré ìdárayá la mú wá fún yín. Lábala eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ni ó ti kéde oṣù kẹta ọdún 2021 gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ètò ìdìbò ààrẹ àjọ náà yóò wáyé o. Wọ́n ṣe ìpinnu yìí lópin ìpàdé ìgbìmọ̀ eléyìí tó wáyé. Bẹ́ẹ̀ ni ìjókòó fún ìgbà 43 àjọ náà ni wọ́n ti sún sí oṣù kejìlá ọdún yìí ní ìlú Addis Ababa lórílẹ̀‐èdè Ethiopia. Tẹ́ ò bá gbàgbé, oṣù kejì ọdún 2021 ni wọ́n ti kọ́kọ́ kéde gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ètò ìdìbò ààrẹ àjọ CAF yóò wáyé kí wọ́n tó sún síwájú. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má jẹ́ ká fọ̀rọ̀ kòró ṣe awẹ́wà o, nítorí pé ìgbọràn sàn ju ẹbọ rírú, ìfetísílẹ̀ sàn ju ọ̀rá àgbò. Ẹ já máa tẹ̀lé àwọn ìlànà táwọn elétò ìlera gbé kalẹ̀, àní lùgbàdì àrùn. Ìròyìn náà kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ gbọ́ àwọn àrígbámú ìròyìn tá a mẹ́nubà. Ààrẹ Muhammadu Buhari yan Malami àtàwọn míì sípò gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀ka iná ọba. Iléeṣẹ́ ààrẹ sọ pé iye owó tí wọ́n fi ń ra àwọn ohun tẹnu ń jẹ já wálẹ̀ lásìkò ìṣèjọba Buhari. Àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi ìdánilójú hàn sí Bàdárù tó léwájú ìgbìmọ̀ apẹ̀tùsáwọ̀ láti ṣiṣẹ́ papọ̀. Lábala eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ti sún ètò ìdìbò ààrẹ àjọ náà síwájú di oṣù kẹta ọdún 2021. Kí n tó máa lọ, fún ìròyìn tẹ́ ẹ bá ní láti fi tó wa létí, ẹ kàn sí wa lórí àwọn nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí
0812 0086 tàbí 0812 188 9462. ẹ sì lè yọjú sí wa ní Pensioners FM 106.7 Àgbárígo Onírèké Ìbàdàn. Títí ọ̀la táàtún máa mú àwọn ìròyìn míì wá fún yín. Michael Adéyẹmọ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Yétúndé Òkè ni wọ́n ṣàkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Ọlátúndé Alára Àgbà Ẹ̀dá ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ wa níkànnì rédíò àgbàlódé. Ó dàárọ̀. Pensioners FM. Alẹ́ pẹ́pẹ́. Ètò díẹ̀ ó fẹ́ jù gbàgbà. Àti lóde Pensioners FM. Balẹ̀lẹ̀ bá tilẹ̀, a ó fọ́ máa Yorùbá yọ̀ ní. Lẹ́yìn iṣẹ́ òjò ẹni, ó yẹ kí olúwa rẹ̀ ní sinmi. Ayé kì í yé ni nínú ìwé àgbà kì í yé ni gbàdàgbà. Àgbàlódé rédíò ohun òmìnira Pensioners FM láyé ń gbọ́. Pensioners FM tiwa ni. Pensioners FM tiwa ni. Pensioners FM tiwa ni. Pensioners FM ti dé. Pensioners FM tiwa ni. Wà polówó ọjà kéré òde. Pensioners FM tiwa ni. 106.7 òde. Pensioners FM tiwa ni. Àgbárígo lónírèké Ìbàdàn. Pensioners FM tiwa ni. Gbogbo Sàràkí èèyàn ló ń gbọ́. Pensioners FM tiwa ni. Máyì kúrò dálẹ̀ òwìlẹ̀. Pensioners FM tiwa ni. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7. Ó yá má gbé kúrò ní Pensioners FM Àgbàlódé rédíò 106.7.